La emoción recorría toda España desde las primeras horas del día. Los calles estaban cubiertas de banderas, los balcones lucían los colores rojo y amarillo, y en cada rincón del país solo se hablaba de una cosa, el gran partido de la selección española. Pero mientras millones de aficionados se preparaban para vivir una noche inolvidable, en el Palacio de la Zarzuela también se respiraba un ambiente muy especial. El rey Felipe VI caminaba lentamente por uno de los salones principales observando un enorme televisor que ya estaba listo para la transmisión. La reina Letizia revisaba algunos detalles de una sencilla reunión familiar. Y en ese momento aparecieron los protagonistas más esperados. La princesa Leonor entró sonriendo mientras lavaba una bufanda con los colores de España. Detrás de ella caminaba la infanta Sofía, igualmente emocionada. Los dos hermanos intercambiaron una mirada llena de ilusión. ¿Estáis listas?, preguntó el rey sonriendo. Más que nunca, respondió Leonor. Hoy juega todo un país, añadió Sofía. La reina Letizia sonrió al ver el entusiasmo de sus hijas. Aquella noche no habría discursos oficiales ni protocolos. Solo una familia unida apoyando a su selección. Mientras tanto, las cámaras de televisión mostraban imágenes del estadio completamente lleno. Los comentaristas hablaban de la enorme expectación que existe dentro y fuera de España. Miles de aficionados corriban el nombre del equipo nacional. En el palacio todos permanecen atentos. El himno nacional comenzó a sonar. Instintivamente, el rey Felipe se puso de pie. La reina hizo lo mismo. Leonor y Sofía también. Los cuatro permanecieron en silencio mientras observaban la ceremonia. Era un momento sencillo, pero cargado de simbolismo. Cuando terminó el himno, Leonor respiró profundamente. Ahora empieza lo importante. El árbitro dio el pitido inicial. Los primeros minutos fueron muy intensos. España dominaba la posesión del balón. Cada país provocaba una reacción distinta dentro del salón. Buen movimiento. Vamos. Sigue. Las palabras salían espontáneamente. La familia olvidaba por completo el protocolo. Solo eran cuatro aficionados disfrutando del partido. Sofía era la más nerviosa. No podía quedarse sentada durante mucho tiempo. Se levantaba constantemente para mirar la pantalla desde distintos ángulos. Leonor no dejaba de analizar cada jugada. Había aprendido a mantener la calma, aunque por dentro sentía la misma emoción que millones de españoles. El rey Felipe aplaudía discretamente cada recuperación de balón. La reina Letizia sonreía observando las reacciones de toda la familia. Los minutos seguían avanzando. España estuvo cerca del primer gol. Toda la familia se levantó al mismo tiempo. No puede ser. El balón pasó rozando el poste. Un suspiro colectivo llenó la habitación. Después llegaron varios ataques del equipo rival. La tensión aumentó. Nadie decía una palabra. Solo se escuchaba la narración del partido. Finalmente llegó el descanso. Leonor tomó un vaso de agua. Estamos jugando bien. Solo falta el gol, respondió Sofía. El rey coincidió. Si seguimos así, la guerra. Durante el entretiempo hablaron sobre la increíble actuación del equipo. Recordaron otras noches históricas del fútbol español. También comentaron cómo todo el país estaba viviendo aquel momento con enorme intensidad. Pocos minutos después comenzó la segunda parte. España salió decidida. La presión aumentó. Cada recuperación era celebrada. Cada ataque despertaba nuevas esperanzas. Entonces ocurrió. Un magnífico pase rompió la defensa rival. El delantero español quedó completamente solo. Disparó. Gol. Durante unos segundos nadie habló. Después explotó la emoción. Leonor levantó los brazos. Sofía dio un pequeño salto de alegría. La reina Letizia aplaudía emocionada. El rey Felipe sonreía orgulloso. Era imposible ocultar la felicidad. Las cámaras del estadio mostraban a miles de aficionados celebrando. Las calles de toda España vibraban. En el palacio ocurría exactamente lo mismo. La emoción era auténtica. Quedaban todavía muchos minutos. El rival intentó reaccionar rápidamente. España tuvo que defender con inteligencia. Cada despeje era celebrado. Cada parada del portero provocaba nuevos aplausos. Leonor seguía el encuentro con enorme concentración. Sofía apenas podía mirar.
Estoy demasiado nerviosa. La reina le tomo la mano. Confía. Los minutos parecían eternos. El reloj avanzaba lentamente. El árbitro anunció el tiempo añadido. 5 minutos. 5 minutos que parecían una eternidad. Todo el país contenía la respiración. En el salón nadie se movía. Solo miraban la pantalla. El rival lanzó un último ataque. Centro al área. Remate. El portero español realizó una parada espectacular. El rey Felipe golpeó suavemente la mesa de emoción. ¡Qué parada! La siguiente jugada terminó con el balón lejos del área. Los segundos continuaban desapareciendo, hasta que finalmente llegó el sonido más esperado. El pitido final. España había ganado. La alegría fue inmediata. Leonor abrazó primero a Sofía. Después abrazó a sus padres. Durante unos segundos nadie habló. Solo sonrieron. Era un momento de felicidad compartida. En toda España comenzaban las celebraciones. Las plazas se llenaban de personas. Las banderas ondeaban por todas partes. Los cánticos podían escucharse desde kilómetros de distancia. Dentro del palacio, el ambiente era exactamente igual de emocionante. El rey Felipe observó a sus hijos. Este país siempre demuestra que cuando está unido puede lograr cosas extraordinarias. Leonor asintió. Hoy todos hemos ganado. Sofía añadió con una enorme sonrisa. Y esto solo acaba de empezar. La reina Letizia miró por la ventana. Desde la distancia podían escucharse los primeros fuegos artificiales. Las luces iluminaban el cielo. España celebraba. Aquella noche quedaría grabada en la memoria de millones de personas. No solo por el resultado. También por las imágenes de unidad, esperanza y orgullo nacional. La familia real, reunida al completo, había vivido el partido como cualquier otra familia española. Con nervios, con ilusión, con emoción, y con la inmensa alegría de ver triunfar a su selección. Mientras las celebraciones continuaban por todo el país, Leonor observó una última vez la bandera española. Sonrió, porque sabía que noches como aquella unión generaciones enteras. Y, aunque el partido había terminado, el recuerdo permanecería durante muchos años. Fin.